హరే కృష్ణ. నేను భక్తి మార్గంలోకి ఎలా వచ్చాను అనే శీర్షికన మనం కొంతమంది విదేశీ భక్తులతోటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం. ఎలాగైతే వారు భక్తి మార్గంలోకి వచ్చారో, వారు వేరే ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారు ఇంతకుముందు, కానీ సనాతన ధర్మానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సనాతన ధర్మం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి దానిని పాటించడానికి స్ఫూర్తిని పొంది సనాతన ధర్మాన్ని వేరే దేశాల్లో ఉంటూ కూడా పాటిస్తున్నారు. సో ఈ శీర్షికల సందర్భంగా ఈరోజు మనతో పాటు గౌర నటరాజు ప్రభు ఉన్నారు. ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. ప్రభుజీ, వాట్ ఈజ్ యువర్ లీగల్ నేమ్? My legal name is João. Zuvam. Yeah. Okay. What is your educational qualification? I completed high school Hmm. in Portugal, my country. And then in France, I did a continuation in civil construction. Okay. Yeah. ఆయన విద్యార్హతలు ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, పోర్చుగల్లో చదివారు హై స్కూల్, తర్వాత ఫ్రాన్స్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం కదా మనం, సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్, దాంట్లో డిగ్రీ చదివారు ఆయన. How you came in contact with the devotees? How you came in contact with this Krishna consciousness movement? When I was 18, I started traveling around to the Europe and Middle East, Georgia, Turkey. I went to Central America, to the Caribbean, and so on. So I was traveling, looking for different alternatives to life that different from what my parents, my society in Portugal were showing me. So I was traveling looking for answers. ఆయన ఈ భక్తి మార్గంలోకి ఎలా వచ్చారా అని ప్రశ్నిస్తే చెబుతున్నారు, ఆయన పోర్చుగల్ దేశం నుండి 18 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వేరు దేశాలకి ప్రయాణం చేయడం మొదలుపెట్టారు. జార్జియా, ఫ్రాన్స్, అలాగే సెంట్రల్ అమెరికా, కరీబియన్ దీవులు, ఇలా వేరు దేశాలకు వెళ్ళి మా అమ్మా నాన్నలు, మా సంఘం నేర్పిన దానికంటే వేరేది ఏదైనా ఉందా అని నేర్చుకోవడం కోసం. ఎందుకంటే ఆయనకి సంతృప్తి కావాలి, దానికోసం అని 18 సంవత్సరాల వయసులో ప్రయాణాలు మొదలుపెట్టారు. So when I was traveling, I met many people and also different philosophies. I started meditating, meeting Buddhism, meeting different types of yoga and meditation, prayer, and singing songs. So I was trying different things. I was looking. After 2 years traveling, I came to France. And in France, there was a vegetarian restaurant called Shanti, Food for the Soul. And I went there and they invited me to join on the weekly bhajans. I had Rudraksha, I had long hair, and they saw you like spirituality. So then I came once a week for bhajans, kirtan, little stories of the Puranas. సో ఇతను స్పిరిచువల్ సీకర్, అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అన్వేషిస్తున్నారు. ఆ అన్వేషణలో భాగంగా బౌద్ధ మతాన్ని పాటించారు కొన్నాళ్ళు. వేరు యోగులను కలిసి ధ్యానం చేయటం, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు. అలా తిరుగుతూ వేరు దేశాలు, చివరికి ఫ్రాన్స్ వస్తే అక్కడ శాంతి అనే ఒక రెస్టారెంట్ ఉందన్నమాట. ఆ రెస్టారెంట్లో ఈయన పెద్ద రుద్రాక్షలు, పెద్ద జుట్టు ఇవన్నీ పెట్టుకొని వెళ్తే వాళ్ళు చూసి, అక్కడ భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈయన ఎవరో భగవంతుడిని అన్వేషిస్తున్న వ్యక్తి అని చెప్పి ఇవన్నీ పిలిచారు అనమాట. మేము వారం భజనలు చేస్తాం, అక్కడికి రండి అని చెప్పి. So this was a small town in France, and for 3 months I was going every week to meet the devotees, do kirtan, hear their stories, and they invite me to come to a festival in Belgium, another country. And this festival, I was used to see only a few devotees coming every week. But this festival had hundreds of devotees from all over the world. Radha Desh Mela, very famous festival. And there, for the first time, I saw, wow, this is a big movement. I met people from South Africa,
from Japan, from America, from India, from Germany, Holland. Everyone was coming together and they were just chanting Hare Krishna. And after all the things I tried before, this was amazing. So at that time, I remember a voice in my heart said, "This I can do for the rest of my life." And that's when I knew I found my path, bhakti. సో ఆ విధంగా ఆయన 3 నెలల పాటు ఫ్రాన్స్లో వెళ్ళారనమాట. ప్రతి వారం వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో వాళ్ళు బెల్జియంలో రాధాదేశ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మన భక్తులు అక్కడ ఒక ప్రదేశాన్ని, ఒక టెంపుల్లా కట్టారు. అక్కడ ఒక ఫెస్టివల్ ఉంటే అక్కడికి పిలిచారనమాట. ఈయన అక్కడికి వెళ్ళారు. మొదటిసారి అంతమంది భక్తులను చూశారనమాట. ఆ భక్తులు కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి, జపాన్ నుండి, అమెరికా నుండి, ఇలా వేరు వేరు దేశాల నుండి వచ్చిన భక్తులందరినీ చూసి ఆయనకి ఆశ్చర్యం వేసిందనమాట. ఓ అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారా వీళ్ళు అని ఆశ్చర్యపోయి, కానీ లోపల నుండి ఆయనకు ఒక అంతరాత్మ లోపల నుండి ఆయనకి అనిపించిందనమాట. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నానో ఇది నా జీవితాంతం చేయాలి అని ఆయనకు అనిపించి 2 సంవత్సరాల నుండి అన్వేషిస్తున్నారు. ఏది పాటించాలి, ఏది పాటించాలి అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ చివరికి నేను వెతుకుతున్నది దొరికింది అని ఆయనకు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. It is interesting to see how you came into Krishna consciousness devotees. This is which year? This was 2019. Okay. 2019లో ఇది జరిగింది. Okay. When you joined as a monk? So after I went to Radha Deshmelo, the day after I started chanting japa. I started chanting 8 rounds every day while going to school and so on. And after a few months, I came to visit the farm community in France. We have a big property that Prabhupada bought. It's called New Mayapur. It's a big French old castle, like Disneyland, you know, like a big castle with a lot of forest and cows and so on. So after 9 months chanting 8 rounds, I came to New Mayapur for Govardhan Puja in Kartik. And I came for 2 days, but I stayed 1.5 months. Okay. And then I felt this is my place. Okay. This is my place. సో ఎలాగైతే ఆయన ఇది నా మార్గం అని ఎప్పుడైతే బెల్జియంలో డిసైడ్ అయ్యారో, ఇప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం, ఈ భక్తి చేయడం అనేది నా మార్గం అని చెప్పి ఆయన డిసైడ్ అయ్యారు, నిర్ణయించుకున్నారు. తర్వాత ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారనమాట. అక్కడ న్యూ మాయాపూర్ అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కొన్నారు. అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఆయన ఈ భూతలం మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన కొన్న ప్రాపర్టీ అది. అక్కడ పెద్ద పెద్ద గోశాలలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే అక్కడ 2 రోజులు ఉందామని వెళ్ళారు. కానీ ఆయనకు బాగా నచ్చింది. బాగా నచ్చి 1.5 నెలలు ఉన్నారు. తర్వాత అనుకున్నారనమాట, ఇది నా ప్లేసు, నేను ఉండాల్సింది ఇక్కడే అని. ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్ లేటర్? So after I came 1.5 months, then I quit the job I was doing, quit the house I was renting. I gave my things away, and I came to move into the temple in March 2020. Okay. Corona time. Corona, just the day before restaurants and cinemas closed, I arrived. Okay. Now, when I arrived, one person that will change my life also arrived. The same day I arrived, Okay. my Guru Maharaj arrived. His Holiness Janananda Goswami Maharaj. Okay. So Maharaj is a disciple from Srila Prabhupada who's traveling the world preaching Krishna consciousness. And the day before lockdown, I arrived to New Mayapur and Maharaj also arrived. Okay. And for 2 years, I stayed with Maharaj in New Mayapur. ఆ విధంగా ఆయన తర్వాత ఆయనకి ఇక్కడే ఉండాలి, నేను ఈ న్యూ మాయాపూర్ ఫ్రాన్స్లో ఉంటుంది అది, అక్కడే ఉండాలని నిర్ణయించుకొని ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. అలాగే ఆయన ఒక ఇంట్లో అద్దెకు ఉండే వాళ్ళ అది కూడా వదిలేసి టెంపుల్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యారనమాట. న్యూ మాయాపూర్లోకి వెళ్ళిన రోజు అప్పుడే కరోనా వస్తుంది, మార్చి 2020. అదే సమయంలో ఆయన గురు మహారాజ్ కూడా వచ్చారనమాట. అదే రోజు పరం పూజ్య జనానంద స్వామి మహారాజ్, ప్రభుపాదులు వారి శిష్యులు, ఆయన కూడా అదే రోజు వచ్చారు.
ఆయనతో పాటు వాళ్ళ గురువు గారితో పాటు ఆయన 2 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. టిల్ 2022. Yeah. So then for those 2 years, I was serving Maharaj. I mean, in the beginning, we get to know each other. And then Maharaj starts gradually instructing me. I was just a seeker. I was not disciple at that time. I was just another volunteer, helping in the farm, gardening, taking care of the cows. For 6 months, I took care of the cows. Then Maharaj saw he's a good communicator. So Maharaj sent me when COVID reduced. He sent me on book distribution. Okay. And for 6 months, I was distributing books, and later on, I served Maharaj personally, like washing clothes, food, and personal servant of Maharaj. And this association with Maharaj then started to change my heart, my plans, my ideas, my desires. By the mercy of Guru and the Vaishnavas, then my desires start to change. And in January 2022, I took initiation from Maharaj. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ అప్పటికి ఆయన గురువుగా స్వీకరించలేదు పరమ పూజ్య జనానంద స్వామి మహారాజుని. వాలంటీర్ లాగా అక్కడ గోశాలలో 6 నెలలు సేవ చేశారు. తర్వాత మహారాజు ఈయన బాగా మాట్లాడతారని చెప్పి ఈయన్ని పుస్తక వితరణ కోసం బయటకు పంపించారు. తర్వాత కొన్నాళ్ళకి మహారాజు పర్సనల్ సేవ, ఆయన బట్టలు ఉతకడం ఇవన్నీ చేసి చివరికి జనవరి 2022లో పరమ పూజ్య జనానంద స్వామి మహారాజుని ఆయన గురువుగా స్వీకరించారు. After I took initiation, Maharaj sent me to Paris, which is a big city like Mumbai, millions of people, so much, and big companies there, big important movie stars and so on. So it's a big city in the world. So for the last 2 years, until now 2024, I was doing book distribution and Harinam Sankirtan. Okay. So every day we would go into the streets and we would speak with the people who don't know Krishna, who don't have faith in God, and we would give them Bhagavad Gita. And people would buy and they would inquire, they would want to know more about spirituality, meditation, and yoga. And at that time, I started to realize that the knowledge of India, the wisdom of the Vedas, Sanatana Dharma, people in Paris are also wanting. So this I start to notice people are looking for answers. And so they were asking about life after death, about purpose of life, about who we are, is there God or not. And the Bhagavad Gita and the teachings of Prabhupada, I could answer many questions. సో జనవరి 2022 తర్వాత వాళ్ళ గురువు గారు ఆయన్ని ప్యారిస్ పంపారు అన్నమాట. ప్యారిస్ పెద్ద నగరం, ఈఫిల్ టవర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఈయన 2 సంవత్సరాల పాటు పుస్తక వితరణ చేశారు. ఆ పుస్తక వితరణ చేస్తున్న సమయంలో ఈయనకు అర్థమైందంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా, మనం చనిపోయినాక ఏమవుతుంది, వేరే జీవితం ఉంటుందా, అసలు ఈ బతకడానికి జీవితానికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి, ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి. ఆ ప్రశ్నల్ని ఈయనకు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు కలిసిన వాళ్ళు. ఈయన ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాల నుండి, భగవద్గీత నుండి వీటన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పగలిగారు అనమాట. So I realized that people really need this knowledge. And doesn't matter where or who, because while in the Paris, I met rich people, poor people, young people, old people. Some people are studying, others working. But of course, not everyone is ready. But regardless of their backgrounds, when they are ready, everyone can benefit from Krishna consciousness. And I met many people interested who later on came to study the Gita, some came to programs, stay with devotees, chant some rounds. Some become full-time devotees. In these 2 years, 2 girls I met in the street, who I gave a book personally, they became full-time devotees in Canada. ఆ విధంగా ఆయన ఎంతో మందిని, ధనికుల్ని, పేదవాళ్ళని, కుర్రవాళ్ళని, ముసలి వాళ్ళని, అందరికీ ఈ జ్ఞానం అనేది అవసరం అని చెప్పి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఎంతో మందికి సహాయం కూడా చేశారు. ఆయన్ను కలిసిన 2 అమ్మాయిలు గుడిలో ఫుల్ టైమ్గా చేరి సేవ చేస్తున్నారు. And so after
these 2 years, then now I came to India, and I'm here to study the scriptures, study Bhagavatam, know more about the culture. Like when we grow in the West, there's a lot of principles we don't know. In India, reincarnation is a common belief. Vegetarianism is a common practice. Everyone knows Krishna. That he's black, he's not different from Vishnu, he's from Vrindavan. This is normal in India. Even a simple villager knows this in India. But in the West, no one knows who Krishna is. No one knows about reincarnation. Very little people are vegetarian. And therefore, then the respect that we hold to Guru, to sadhus, to the scriptures, this is very common in India. Everyone goes to temple. Even if they don't practice or believe anything, everyone still goes to the temple and worship some demigod, Krishna, Vishnu. So this is very common in India, but in the West is not. And so I come here to understand what is to live in this Vedic culture, in this Bharat Bhumi. సో ఆ విధంగా ఆయన గత 6 నెలల నుండి ఇండియా వచ్చారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలు చదవాలని చెప్పి. ఎందుకంటే భారతదేశంలో సంస్కృతి ఎలా ఉందంటే ప్రతి ఒక్కరూ పునర్జన్మ గురించి తెలుసు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి శాకాహారం గురించి తెలుసు. శాకాహారం యొక్క విలువ. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో అలాగే కృష్ణుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో అది కాదు పరిస్థితి. చాలా తక్కువ మంది అసలు వాళ్ళకి పునర్జన్మ ఉందని తెలియదు చాలా మందికి. అలాగే చాలా తక్కువ మంది శాకాహారులు. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడికొచ్చి ఇండియాలో ఉండి ఈ సంస్కృతిని అనుభవించాలి, ఈ సంస్కృతిలో పెరగాలి, ఈ సంస్కృతిలో శాస్త్రాలు చదవాలని చెప్పి ఇక్కడికొచ్చారు. Any questions? Yeah. Any message you want to give to Indians? I feel to be born in India is a great fortune. People are naturally theistic, they naturally believe in God. And just if I would say something is be grateful. For me, it took me a lot of years and a big flight, big distance, a lot of money to come to India. Because there's something here that a joy, a simplicity of life, which with so much materialism and money we have in the West, we could not find. So I'm just reminding you that it's a very special gift to be born in India, to be born in this culture with Vedic values, with knowledge of God. So just to remember that not everyone has this opportunity. I know in the day-to-day we get the costume and you think we take it for granted. But it's very special to be in an environment. And nowadays, ISKCON is such a big movement in India with so many facilities and educational programs. So take advantage of the facilities that ISKCON and Srila Prabhupada are providing to approach God, to come closer to Krishna, and to get free of the suffering of material existence. భారతీయులకు ఏమైనా సందేశం ఇస్తారా అని అడిగితే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ భారతదేశంలో జన్మ తీసుకోవడం అనేది ఎంతో అదృష్టం. అది చాలా భాగ్యమైనది. అందుకే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మేమందరం ఎక్కడో పుట్టాం, అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఫ్లైట్లో రావాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. కానీ మీరందరూ ఇక్కడ పుట్టారు. మీకు ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మీరందరూ. అలాగే ప్రభుపాదుల వారి ఈ హరే కృష్ణ ఆందోళన కార్యక్రమంలో కూడా అందరూ ఇందులోకి వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అని చెప్పి ప్రభుజీ మనకి సందేశాలు ఇస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? Stay in India. మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏంటి అని అడిగితే నా భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఎలాగో అలాగా భారతదేశంలో ఉండాలి అని ఆయన చెబుతున్నారు. ఆయనకి అది స్వప్నం అన్నమాట, భారతదేశంలో ఉండాలనేది. ఆ స్వప్నాన్ని మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు భగవంతుడు, భారతదేశంలో ఉండే అవకాశాన్ని. సో ఈ అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా భక్తి చేయని వాళ్ళు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ మహామంత్రాన్ని ప్రతిరోజు కనీసం 108 సార్లు జపం చేయడం మొదలు పెట్టండి. ఒకవేళ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా తీవ్రంగా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. మనం చెప్పే మంత్రాన్ని మనం వినాలి. సో ఈ యొక్క విన్నపంతోటి ఈ ఇంటర్వ్యూని మనం సమాప్తం చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రోజీ. హరే కృష్ణ. గవర్నర్ రాజు ప్రభుకి జై.